Daily Dawa. Daily Dawa garin kayan armashin girki ne wanda aka yi daga kalwan da aka nuka. An sarrafa bisa ka'idojin tsafta. Daily Dawa yana ba da kamshin nan na gargajiya a miyar ganye, miyar agushi, miyar taushe, miyar kuka da sauran abincin gargajiya. Ku je ku nemi naku Daily Dawa a yau. Daily Dawa an yi shi ne daga kalwar da aka nuka. Daily Dawa mai ba da ɗanɗanon gargajiya. Welcome to Command Guest House. Come and experience our luxury and beauty that pride ultra-modern amenities which pampers home away from home with lavish comfort. We have well-furnished accommodation of various standards. Our rooms are of superior standards for your relaxation and executive suite royale, a luxury everyone can afford. At Command Guest House, our 24-hour security with military guards, standard hall is always available for your weddings and conferences. Our pool area is designed for your leisure and restaurants at the service of our guests with African and continental cuisines. Come to Command Guest House and enjoy a wonderful moment to be cherished in our serene environment. Diligence in every aspect, our nightclub, Wednesdays, ladies' night, and Fridays, clubbing. Our 24-hour power supply with 3 standby generator guarantees constant electricity. Come and enjoy our discount rate at Memalari Cantonment, Baga Road, Maiduguri. Command Guest House, relaxation like never before. On the news tonight, Borno State government present 50 patrol vehicles and 300 motorcycles to military and voluntary policing sector. Governor Zulum makes second visit to NYSC camp, donates 34.4 million naira as palliative to corps members. And Commissioner for Local Government and Emirate Affairs charges council officials on sustainable exercise of civil authority in their areas. Hello and warm welcome to Nta Maiduguri News. Today is Saturday, 26th August 2023, which is also the 19th of Safar 1445 after Hijrah. I am Fatima Isa. As part of efforts to sustain the gains made in the counter-insurgency operations, Borno State government has presented 350 vehicles and motorcycles to the Nigerian military, civilian joint task force and hunters in the Northeast Theater of Operation. Governor Babagana Umar Zulum presented the vehicles and the motorcycles to the theater commander, Operation Hadinkai, Major General Gold Chibusi, at the Government House, Maiduguri. Muhammad Goni reports. Security is one of the key issues in the 10-fact transformation agenda of Zulum administration, hence the creation of State Security Trust Fund to support the security outfits in the state. The 50 patrol vehicles and 300 motorcycles were procured by the Borno State government through the Security Trust Fund to enhance operations of the military, CJTF and hunters in the theater of operations. Security situation in Borno State has greatly improved. I want the community to give maximum cooperation to the army and other paramilitary. Very good that have been given to us. To assure you, Your Excellency, they will be put to appropriate use to further improve the security situation across the state and even in the wider Northeast. The governor also assured that the logistic will also be extended to police and other security outfits in the state in the next phase of the exercise. Executive Secretary, Borno State Security Trust Fund, Alicia Tima Marti said, the State Security Trust Fund has been supporting the security formations through provision of logistics and other support since its creation in 2019.
Based on Governor Zulum's directive, 30 vehicles were allocated to the military, while the remaining 20 went to the CJTF and Vigilante, and that 175 motorcycles were presented to the military, 75 for the civilian JTF, 30 for the hunters, and 10 for agro rangers. In Maiduguri, Mahmoud Goni, NTA News. Borno State government has announced allocation of 36.4 million naira as palliatives to 1,215 corps members posted to Borno State, with each getting 30,000 naira. Governor Babagana Umar Zulum announced the intervention when he visited the NYSC orientation camp days after he attended the swearing-in of the corpers following reopening of the camp in Maiduguri after 12 years of closure due to insurgency. Muhammad Goni once again reports. It was the second visit to temporary NYSC orientation camp by Governor Zulum since reopening, where he also allocated 100 bags of rice, 10 cows, 10 bags of 100 kg of beans, and 10 gallons of cooking oil for special meal to be prepared for the corps members during their ongoing 3 weeks orientation course. The governor charged the corps members to adhere to camp rules by living peacefully among themselves and engaging in acts that will foster peace in the country. He expressed gratitude to the federal government for improving the security situation in Borno State, which enabled the return of NYSC orientation camp in Maiduguri. I want you to be dedicated, to be loyal to the constitutional authority, and to make friends in this part of the country, so that together we shall build a prosperous Nigeria that will ensure sustainable economic growth and development. For years, the federal government suspended hosting of NYSC orientation camp in Maiduguri due to activities of insurgents, with corps members deployed to Borno State, hosted in Bauchi and Katsina among other states for their 3 weeks orientation, after which they are deployed to Borno for the service year. In Maiduguri, Mahmoud Goni, NTA News. Bills to rebrand the State Primary Health Care Development Agency and re-establishment of State Livestock Management Agency at the State House of Assembly have scaled through second reading and referred to ad hoc committees to submit its report within 1 week. The plenary was chaired by the Speaker, Abdul Karim Lawan. Kaigama Mustafa reports. The mover of the two bills, who is the leader of the House and member representing Kala Balge, Dige Mohamed, had while reading the synopsis said, the re-establishment of the board is geared toward complementing the state's 25-year development plan in preventing healthcare needs of the citizenry, in preventing diseases through promoting hygiene, nutritional value, and inoculation, among others. Some members of the legislature, in their contribution, said the bills will ensure proper management of healthcare facilities and address healthcare needs of people in rural communities. The Speaker then referred the bills ad hoc committees to submit their report within 1 week. In the meantime, the House has received reports of committees on health and human services, on state drugs and medical consumable management agency, submitted by chairman of the committee, Maina Mustafa Garbu, a report of committee on trade, investment and tourism, on bill to establish state agency for investment, promotion and private partnership by chairman of the committee, Babamala Abukar Snoma. Leader of the House moved that the legislators should resolve into committee of whole to consider the two reports, and was seconded by Baba Ali Modu of Mafa constituency. Speaker Abdul Karim Lawan has announced that the committee of whole has considered the two reports and directed the clerk to prepare 6 clean copies to the executive for assent. In Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. Commissioner, Ministry for Local Government and Emirate Affairs, Shegun Maimele, has enjoined 27 local government areas to ensure the full implementation of the civil authorities in their respective areas. The commissioner stated this while receiving the leadership and members of the local government secretaries forum in his office on a congratulatory visit over his reappointment as commissioner and subsequent posting to the ministry. Yarwaya Umar reports. Sugun Maimele had, while commending the council secretaries for acknowledging the developmental projects executed by the present administration in their local government areas, urged them to ensure full supervision of all activities in their areas, especially ongoing projects either by state or federal government. The commissioner also enjoined them to ensure that due process is followed in local government administration
while all correspondence are routed through the office of the local government secretaries. He also directed all the council secretaries to take full charge of the local government administration and ensure that heads of respective departments on their duty posts and appreciated their loyalty and support to the Zulum administration. There are certain activities that are going on in the local governments without bringing to the notice of the local government secretaries. It is not supposed to be so, because they take charge of the personnel. The chairman of the Local Government Secretaries Forum and Secretary Domba Local Government, Alhaji Mod Mustafa Tokove, congratulated the commissioner over his reappointment. The chairman of the forum assured the support and loyalty of all local government secretaries to this commissioner to enable him succeed in the task ahead. The occasion featured presentation of souvenir to the commissioner by the leadership of the forum. In Maiduguri, Yarwaya Omar, NTA News. Caretaker Chairman of Kaga, Mustafa Bukar Dema, has called on staff of the local government to rededicate themselves to duty for overall betterment of the council. He made the call during an interactive session with staff of the council at the local government secretariat in Benishek. Abubakar Musa has more on the story as sent in by the information unit of the council. Mustafa Bukar Daima said the administration of Governor Babagana Umara has given all the needed support for the council to work efficiently, hence the call on staff to reciprocate by being rededicated to work. He warned that the habit of absenteeism, especially from staff of Primary Healthcare Development Agency, must stop, saying anyone found wanting will face disciplinary measures. Responding on behalf of the staff, the Director Administration and Supply, Bula Mabukar, acknowledged the chairman's tireless efforts in developing the area and assured of maximum support from staff to achieve the desired objective. On their parts, Director Planning and Research Halima Aliyu and Nolgate Chairman of Kaga, Badawa Lawan Bukar, lauded the chairman's foresight and implored the staff not to let him down. In another development, the caretaker chairman of Kaga local government, Mustafa Bukar Daima, has attended security meeting with a view to addressing farmers and herders issues in the area. In Maiduguri, Abubakar Musa, NTA News. Still on the news, Transition Committee Chairman of Nganzei Local Government, Bukar Modu Bado, has presented medical equipment to Gajiram Maternal and Child Health Center to improve the health condition of the people of the local government area. The presentation took place at Gajiram headquarters of the local government. Details of the report sent in by the local government council is presented by Iyamaji. Presenting the medical equipment, Transition Committee Chairman Bukar Modu Badu expressed gratitude to Almighty Allah and lauded the State Governor Professor Babagana Umarazanam for prioritizing the healthcare system and commended effort of the health workers for always working to ensure effective healthcare delivery. The chairman went round the clinic and presented some token amount of money to the patient receiving treatment and wished them quick recovery. The chairman charged the health workers not to hasten in forwarding their request to the council, saying without a sound health, nothing will be possible. The officer in charge of the clinic, Fatima Gwanyiram, represented by Alibukar Damaran, appreciated the chairman for providing the medical equipment and assured to forward their demands when necessary. At 5,000 housing unit Gajiram IDP's camp, the chairman was informed by the borehole operators that the water source has broken down since last month, where the chairman directed Works Department for the immediate repairs of the borehole. Bukar Modu Badu was also at Gajiram Police Station to assess the ongoing renovation of the facility. In Maiduguri, Iyamaj, NTA News. In its efforts to ensure total security through collaborative efforts, Kukawa local government has presented a security vehicle to the Civilian Joint Task Force CJTF to Kekeno town of the area. Details of the report as sent in by the local government council is presented by Iyamaj. Caretaker Chairman of Kuka Local Government Usman Alhaji Bukar Kekeno emphasized on the importance of security, which he said is the key to peaceful coexistence among the various communities. While charging members of the Civilian Joint Task Force to make good use of the vehicle, Usman Alhaji Bukar Kekeno assured of more support and once again any misuse on whatever ground, as the people's eyes are always on them.
Council Secretary Bello Alhaji Musa said, as indigenes of the area, they should always consider the security of their people first and commended them for their efforts so far. While receiving the vehicle on behalf of his members, the civilian JTF chairman of Kekenu, Malam Fandi, thanked the chairman and the council as a whole and assured that they will not let either the local government or the people down in effective discharge of their duties. Meanwhile, the council chairman Osman Alhaji Bukar has made another presentation of 2 chainsaw machines to naval base Lake Chad Fish Dam. Osman Alhaji Bukar Kekenu said the move is to fulfill his earlier promise and commended the naval base for its untiring effort toward clearing waterways for effective operations on the Lake Chad. The naval base Lake Chad Baga Commander S. Ibrahim thanked the council for the donation, saying that already the base has embarked on waterways clearing up to Meltree, assuring that such donation will ginger them to clear all the waterways under his command. In Maiduguri, Iyamaji, Nta News. And that's the size of our news for today. Stay tuned for the translated version. I am Fatima Isa. Good evening. Sro hawar raidin fanu yi gwamna kare Borno ya she moto ata jirfi ya kurunga hadin babur shi indiya sandiyar ya kai da yaso askar raso kare duro aduzuna kalan zirfa kazukka tawakta yalan gwamna zulmi shay hukuma done zai ratlar durunga tuwo duro bana ta jin naira miliyan fiya kan samin ne ya kare kumbo ya aduzuna hawararin fanu yi komishina done huma nasana na mai ya kadu ya da she fasal lafutu sandana huma nasana na sudan za saya bozuna. Assalamu alaikum harami labartu sonda dubdondo inda kanadi ko subdu kawkan ta pindin arakan kan tawren august sadu indin pindin ya kan wo sa kazana ma larkan taw safar sadu yardiyan fidan lokko on ga hijira ko bara sallallahu alaihi wasallam dajin go kamil hawarai da karatu manzi Ibrahim Mustafa soro kasar ta nan son zuri fa kazuka kare Borno ladan tawaktu ya la haddin gwamna kare Borno ya she kasa da gozu ta nan so askara amma do ne zuri fa ya karmina so ya lagade doro ta nan so sanjiro bana kariya au moto so aduzuna wakin da Muhammad Goni andiro bayan lafsina ladin gwamna kare Borno da shirin kasa da zurifa kazuka kare ladin cocktail an karuro sur kasa da gwamnatin zai sami wai ladin gwamna da shi moto sandi miya ya sandi fiwe ya kuro babur shi inda sandi yar ya kai ya aduzuna ta naso kala zurifa kazuka ta wata yalan kaza da lado ne ga wana kare operation hadin kai Major General Gold Chibo Kezire gwamna fato gwamnati ladin adujo gwamna di hayya maro kurungawa adin askar raso da sande ga na kalla sadin zirifo kasa da dole gwamnati ya kartura ta kana da ita ga tubas nan kartu dono gwamna zirme kawo rijin ladin hayya maro shi na shan zirifo kare dan doktor shi ma audo ni tarana wono gwamna di kurunga Allah ga yati shi zirifo da audo ni tarana da suka mara da jama'a su de moskon didin mo imbeno komanda girgir operation hadin kai Major General Kulci Boke dire gwamna kare Borno da zo kono kalanga wana kulsan jiro sana bine baka wasu baro cidan za ta naso sadinin sa done moto hadu sanna haladin gwamna da amma done au zera muskon ka dero sandiro moto afindi ya babur da aduja kurunga hadin askara dero sandiro aduja gwamnati kare Borno ya she kasa da gwazu ta naso miliyan fiya kan arakin ne da hukuma dole zai rashi ta buri millar da rangunu so sodoro a duzuna kurunga harin bu shanga ya tawajir miya ya sanjira duzuna sur kasa da gwamnati kare ladin wakil da Muhammad Goni chai ba dai an jiro bayan lifsina ladin gwamnati surma wa ko zana ladin na sha na tram dole kan fudi da dal sunan gawa sami tidon ne kala fitina ladin na shara zaktana ladin daji dajira makurba katina
gwamna de sa kawurjin larin bushin kafa sani miya ide ya kuru ngalo doni keji miya ide ya sandiro aduzo atamakin dawo doni buri de taiso kare gare gabsuna feso kunjen kala sande ci dan za ka zukuro ita ga tayanan kansur ma waya kai larin gwamna de hayya maro min ba karab kali da bozuna sande ga wana kalla sadatin zrifo ka zuki suna da shi ma wado ne tarana wono kurungawa adin she gwamnati da riya zazo suna kala she kasa da na sha an zrifo ka zuki kirdarin ta atama hukuma da yarwa fatoro dal tutu da nailan kurungawa adin gwamnati cangan ya jama'a ma ta naso amma borno idan gun za su kare baucha ka suna so sandiya sadin yana daji kamaru ne lefai sau zulan jama'a masu ruwalta shabaru yarwa fatu duro kalatana walado ne majalis wakilai kire sande samona da wala fafalle indidin sanakan awal mai na sha nilefa ta naso huma nasana na hutuwa kuruta naso na sha bare so kuzukuro ita ga tuwa sun yi sojiwa da zauri awo fati farko majalis wakilai din karatu fantina wakil da ya kai gama mustapha andiro bayan lipsina ladin shi kaza da lako hungu wa dige muhammed huma na kala balge wakiltima shi ma na shada karazu ci da kaza da lado ne wakilai kirerin shi a yamaro kasari doni na sha zasa ta naso lamar doni nilefa zuka kare lamfondo a kurungawa adiman na sa bare su sun yi su da futu kare da ta yi da sujin sasan da wala an ya kira da suro wala kala ta ladin hayya maro shi kwamiti doni kaza da lade na sha shi bayan na da sabtuma mai na mustapha garbude shi bayan da kwamiti da cifo dawar ta sande kara za a fata farko fantuna ya da kurungawa da nafsa sande ce kuma ya sata kala bayan na da fallan da romana ta naso sande na da mawafallar bayan na da sande hapcha kwamishina hado ne cidaran huma na suna na mai ya kadiyu ya kare borno su gun mai mele da ya huma na suna na findina a tulorin kare borno da zaza su kurungawa na kalka zukuro hukuma hado ne na sha kare bulla su dura a tuwe rishima hado ne tarana su bayan jo wakil da yaro ya umar ya jiro bayan lipsina haladin sa nim kusato karab kade ta naso cida sakatari hado ne huma na suna na dalzina larin sha zaza kara kala sana kindi mai gwamnati kare borno ya chai baro sha na sha cida ram dura a duzuna lam su gun mai mele da hayya mara sakatari hado ne huma na suna na da awafal lata so awado ne hutu huma na suna na so da mara da kudin be su she fati farko sanjiro bayan jo Allah ga yatu commissioner dai taida zu kurbayan na huma na suna na so dun takuto koro ishin ma cida ram do ne awu sakatari hado ne na sha naftaran huma na suna na mai so dun sanjiro a rutono kaza da lawa sakatare dole na sha dambuwa wakiltuma modu mustapha takobe da shi bayan zilan hayya maro na sha letiram shi kwamishina da ta yi da zarka da kuro kasa da sana kindi mai gwamna walti shabaro sha kalar sunalan kaza da la tamdane huma na kaya mustapha bukar da yi ma da shi jama'ar matan su ci da wani shari'a da bozu na martin sande ci da kala lotin solo kur sande wanda yawa wata su sawo lokacin ciran zai solo anin salin su wakil da abubakar musa ya ndiro bayan na lipsuna shi ada bayan jo cha bani shak fatulan kaulu na shalamar ci da ramde da sai cinnin mustapha abubakar da yama da sha Allah ga ta kasar da ne gwamna kare borno ye na sha zukur ga wana kulkun joye na sha ci da da sande wanda da yawa za ku zani sami soron ga wana kulla sabiono kurga alin ta naso lita so sandi na sha ta naso lita so huma na da sana da muhimmin ro sande ci ran zaron girtariya wanda sande sami soro a ilan bi na sha dan sadin yono kurga alin director na sha ci da ramdo ne faltaran mai shi huma na da bulama bukar da hayya maro shi kaza da la tamdane da zo ko kurga na kul shi da da sami sauran sande moto shi ma to ne tarana no shi darakta na shafa sallahu ma na da alima aliyu da shi no hayya maro shi ga wana kulkun joda kuruci da ado ne huma na da ita ga tin da shi ma wado ne tarana no ada samun gaye mustapha bukar daima da shi samno sandiya askar rasa sanna kala masho do ne kate bare wasun yawa wakajin ne kalalan na den kaza da lahuma na ganzaye kire bukar maduba dude she karya kurni gana gajiran fata ladin sumona cida kasa da dole na sha kazukuru na lefa jama'ar masu addu'e huma na shi gajiran fata ladin kalele da gajiran mai ita gaskata ya kwata huma na da lambayin dole wakil da iya ma ji an jiro bayan lipsana ladin kaza da la tamdane da shi kama alaro askiran za fule zina kurunga na kullo ne gwamna na sha na lefa ka zukai a tuya da taida za abuka ro kujeri tayino kurushi Allah ga yata sande abozuna sande martu futu sandana ro kama aso lita so do sande kala loten cira so salu sande duri sodro ne lefa kar murawa da ta so da maza wono
fatima goniram shido ne ali bukar dararan mai shawaki zina na shali taram lita do ne na shali wutuma de sande hayya maron ga wana kalla kariya do ne so nana da futa sanna sande muskondi din samoyono runga alin kaulu fato hata jiyar uwe gajiran fato la na naftaram jamara ma campus wanda sana so de wuzu baran puripurine so na shado ne jiye pando so gawalan kintawara kai ro basade sande soro futa sanna sande sa sana soro kasa da zu ta nan son zuri ko kaza huma na ko a kare borno lan tawte yarin kaza da la na shade she mato aduzuna hukuma doni au zairati bulmita nan so na sha bula de wutu masu tura son zuri ko kaza sande ta waktu yalan wakin da ya maji chai baro andiro bayan lipsina haladin kaza da la tamdane huma na de usman alhaji bukar kekeno de she waltu bozuna murada jamara masu tura zuri ko kaza huma na da ta waktu yaladin gungawa din hayya maro she kasa da gwazu sandi amma do ne spilan JTF sandi sandira moto da Abuja a fi magana da gin sandi zirfuwa ta nan so korkori bula da yaro ci sunan ka baso sakatare na shahu ma na da Bello Alhaji Musa da she bayan dilan ta nan so am jama'a Ramadan na shan bula da yadin sandi a wa fallan ya futu sandina sandi bayan na so shito sada a fi magana da kala kasa da jama'a sai da mutu ya lanono gungawa din kaza da tamdane dai Allah ga yato she ci da futu sandina na sha jisa da hutu so inji dole kaska da sai na sha jalorin je zuwa ya sakare haka daga sunan za su she a duzuna harami hilawartu so na randarin hawaran da yake she fajara A cikin fassarar labaran za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta bada motoci 50 da babura 300 ga jami'an tsaro da 'yan sa-kai. Gwamna Zulum ya ziyarci sansanin matasa masu yi wa ƙasa hidima a karo na biyu inda ya ba su tallafin naira miliyan 34 da naira 400,000. Haka kuma kwamishinan ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ya buƙaci jami'an ƙananan hukumomi da su tsaya akan ayyukansu. Assalamu alaikum masu kallo, barkamu da sake kasancewa da ku daga nan sashen watsa labarai na gidan talabijin na NTA da ke nan birnin Maiduguri. A yau Asabar 26 ga watan Agusta shekarar 2023 wanda ya daidai da tara ga watan Safar shekarar 1445 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ga cikakkun labarin mai karantawa Hamza Ali Usman. A wani yunkuri na tabbatar da ɗorewar nasarar da ake samu na yaƙi da masu ta da kayar baya, gwamnatin jihar Borno ta gabatar da motoci 50 da ababura 300 ga sojojin Najeriya da rundunar sa-kai da kuma mafarauta a yankin arewa maso gabas. Gwamna Babagana Umar Zulum ya gabatar da ababen hawan ne ga kwamandan rundunar ofishin lafiya dole Major General God Chibuisi a nan gidan gwamnati da ke nan birnin Maiduguri. Wakilinmu Muhammad Gwani ya rawaito mana cewa matsalar tsaro na ɗaya daga cikin manyan kalubale guda 10 da gwamnatin gwamna Zulum ta sa a gaba. Motoci 50 da babura 300 da gwamnatin ta samar an sayo su ne ta hannun asusun kula da sha'anin tsaro na jihar domin inganta ayyukan tsaro. Gwamnan ya lura da yadda al'amuran tsaro ke inganta a jihar tare da bayyana buƙatar daƙile barazanar masu aikata laifuka da ke kunno kai. Sannan gwamnan ya bada tabbacin mika wasu kayayyakin ga hukumar 'yan sanda da sauran kayayyakin tsaro a nan gaba. Babban kwamandan rundunar operation haɗin kai Major General God Chibuisi ya nuna farin cikinsa da irin goyon bayan da gwamnatin jihar Borno ke basu, sannan ya bada tabbacin waɗannan kayayyaki da ya yi amfani da su domin inganta sha'anin tsaro a nan Borno da kuma sauran sassan arewa maso gabas. Sakataren asusun da ke kula da sha'anin tsaro na jihar Borno ya ce tun bayan kirkirar ma'aikatar a shekara ta 2019 sun dukufa wajen tallafawa jami'an tsaro.
gwamnatin jihar Borno ta ware naira miliyan 34,400 a matsayin tallafi ga matasa masu yi a ƙasa hidima 1,215 da aka turo su jihar Borno, wanda kowannensu zai samu akalla naira 30,000. Gwamna Babagana Umar Zulum ya sanar da hakan ne a wani ziyara da ya kai sansanin kwanaki kaɗan bayan da ya halarci bikin shan rantsuwa da ya gudana a nan Maiduguri shekaru 12 bayan rufe sansanin sakamakon matsalar tsaro. Wakilinmu Muhammad Gwani ya sanar mana cewa gwamna ya bada buhunan shinkafa 100, shanaye guda 10, buhunan wake guda 10 da jarkan man girki guda 10 domin shirin wayar da kai na tsawon mako 3 da ke gudana. Sannan gwamnan ya buƙaci matasa masu yi wa ƙasa hidiman da su bi dokokin da sansanin ta shimfiɗa musu domin zama cikin lumana, sannan su rungumi dukkan ayyukan da zai tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar. Hakanan ya yaba wa gwamnatin tarayya kan inganta sha'anin tsaro a jihar, wanda ya bada damar sake bude sansanin. ƙudurin sake fasalin hukumar kula da lafiya matakin farko na jiha da sake kafa hukumar kula da dabbobi na jiha ya kai matakin karatu na 2 a majalisar dokokin jiha tare da mika wa kwamitocin wucin gadi domin mika rahoton cikin makonni 2. Zaman majalisar, wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar Abdulkarim Lawan, mai gabatar da ƙudurorin guda 2 wanda shine shugaban majalisar kuma mamba mai wakiltar karamar hukumar Kala Balge, Dige Muhammad, a lokacin da yake karanta takardar ya ce sake kafa hukumar na da manufar yabawa shirin raya jihar na tsawon shekaru 25 na samar da kiwon lafiyar 'yan ƙasa wajen kare kai daga cututtuka ta hanyar inganta tsafta, abinci mai gina jiki da dai sauransu. Ya kara da cewa kafa hukumar kula da dabbobi zai tsara ka'idojin kiwon dabbobi da kuma kafa wuraren noman abincin dabbobi a jihar. Wasu mambobin majalisar sun yaba da wannan kuduri, inda suka ce zai kyautata harkar lafiya da kuma kare dabbobi daga kamuwa da cututtuka da kuma samar da aikin yi. Sannan majalisar ta karbi rahoton kwamitin kula da lafiya na ayyukan jin kai na hukumar kula da magunguna na jihar, wanda shugaban kwamitin Maina Mustapha Garbu ya mika tare da kwamitin kasuwanci da zuba hannun jari da yawon bude ido kan kudurin hukumar kula da lafiya karkashin Baba Mala Bukar Sunoma. Kakakin majalisar ya sanar da cewa kwamitocin biyu za su yi la'akari ne da rahotannin guda 2 na kwamitocin. Kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu Sugun Mai Mele ya shiga ƙananan hukumomi 27 domin tabbatar da wanzuwar hukumomin farar hula a dukkan matsugunansu. Kwamishinan ya bayyana haka ne a yayin da yake karɓar tawagar jagororin sakatariyoyin ƙananan hukumomi a ofishinsa domin yi masa murna bashi mukamin kwamishina a ma'aikatar. Sugun Mai Mele, yayin da yake musu jawabi game da ayyukan ci gaba da wannan gwamnati ke samarwa a dukkan ƙananan hukumominsu, sannan ya buƙace su da su zama masu sanya ido musamman akan ayyukan da ke gudana a yankunansu, walau na gwamnatin jiha ko kuma na tarayya. Shugaban tawagar sakatariyar ƙananan hukumomi kuma sakatare na ƙaramar hukumar Dambuwa Madu Mustapha Tokobe ya yi wa kwamishinan murnar sake dawowar shi cikin majalisar zartarwar jiha, sannan ya ba shi tabbacin za su ba sa goyon baya a dukkan ƙananan hukumomin jihar domin ba shi damar kaiwa ga gaci. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Kaga Mustapha Bukar Daima ya kirayi ma'aikatan ƙaramar hukumar da su sake da sadaukar da kansu ga ayyuka domin kyautata ayyukan yankin. Ya yi wannan kira ne a yayin wani taro da ma'aikatan a sakatariyar ƙaramar hukumar da ke Benishek. Ya ce gwamna Babagana Umar Zulum ta bada dukkan abubuwan taimako da ƙaramar hukumar ke bukata domin gudanar da ayyuka yadda ya kamata.
sannan ya gargaɗi masu kin zuwa aiki musamman daga cikin ma'aikatan hukumar lafiya matakin farko da su ƙauracewa wannan ɗabi'a. Sannan ya ce duk wanda aka samu da laifi zai girbi abin da ya shuka. Da yake mayar da martani, daraktan gudanarwa da samarwa Bulama Bukar ya amince da namijin kokarin da shugaban ke yi wajen kawo ci gaba a yankin, sannan ya bada tabbacin nuna goyon bayansa daga ma'aikatan domin cimma muradin gwamnati. Daraktan tsare-tsare da bincike Halima Aliyu da shugaban kungiyar ma'aikata na karamar hukumar Kaga Badawa Lawan Bukar ya kirayi ma'aikatan da su saurari jawabin shugaban da kunnen basira. Shugaban riko na karamar hukumar Ganzai Bukar Madu Badu ya ba da kayayyakin jinya a cibiyar da ke kula da masu haihuwa da yara domin inganta harkar lafiya a karamar hukumar. Hakan ya gudana ne a gajiran harkwatan karamar hukumar ta Ganzai. Wakiliyarmu Iya Ma'aji ta rawaito mana cewa shugaban ya gode wa Allah sannan ya yaba wa gwamna Babagana Zulum da irin kokarin da yake na inganta harkar lafiya. Hakanan ya yaba da irin jajircewar ma'aikatan bisa tsayawarsu da suka yi a kan aiki. Har ila yau shugaban ya raba 'yan kudade ga marasa lafiya, sannan ya buƙaci iyaye masu shayarwa da su riga ziyartar asibitin akai-akai domin inganta lafiyarsu tare da na yaransu. Shugaban asibitin Fatima Goniram, wanda Ali Bukar Damaram ya wakilce ta, ya yaba wa shugaban bisa samar musu da kayan aiki tare da bashi tabbacin sanar da shi duk abin da suke bukata. Hakanan kuma an sanar da shugaban halin da ake ciki na rashin ruwa a gidaje 500 na sansanin 'yan gudun hijira da ke Gajiram. Shugaban ya umarci sashen kula da ayyuka da su gyara rijiyar burtsatsai cikin kankanin lokaci, sannan an buƙaci mutane da su ci gaba da kula da shi. A ƙarshe shugaban ya isa ofishin 'yan sanda na Gajiram domin duba aikin sabunta ofishin da ke gudana, inda ya yaba da ingancin aikin, sannan ya buƙaci a kammala shi cikin kankanin lokaci. A ƙoƙarin tabbatar da tsaro ta hanyar haɗin gwiwa a ƙaramar hukumar Kukawa ta ba da mota wa jami'an sa kai na civilian JTF da ke Kano a ƙaramar hukumar. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Kukawa Usman Alhaji Bukar Kekeno ya bayyana muhimmancin tsaro domin tabbatar da ci gaban yankin. Ya buƙaci jami'an sa kai din da su sarrafa motar ta hanyar da ta dace, sannan ya tabbatar da cewa za su ci gaba da bada gudunmuwarsu. Sannan hakanan ya yi gargaɗi bisa karkatar da abubuwan da aka samar. Jagoran 'yan sa kai na Kekeno Malam Fandi ya gode wa shugaban tare da 'yan majalisarsa yayin da yake karɓar motan. To masu kallo, da haka muka kawo ƙarshen labarin jami'an sashen watsa labarai na gidan talabijin na Nta Maiduguri. Daga nan muke sallama da ku.